Ive vana vangu, uwe mwene werudo rwangu. Takuridza magitare nemuromo naye kuitira kuti zvityise. Tinokuita kuti zvityise, ladies and gentlemen, naye regai nditi I welcome you all to this portion of kugara kunzwanana. Tapedzera ita name our platform is kugara kunzwanana naye, kuti kugara kunzwanana zvine meaning yakakura stere kugara kunzwanana. Topedzera name our platform kugara kunzwanana. Kugara mu society kunzwanana handiti maona. Saka regai tira kupinda titaure ZIM1 behavior 𝗨𝗶𝗳𝗶𝗂 zviri sei. Totaura ZIM1 behavior, the highest office in our land, the highest office in our land, our country. For you, as Asian Darasha Biro Maswera Marumba, zviri sei. Let's discuss about the president's office. We want to talk about the president's office. We want to discuss about the behavior of ZIM1. This is something that Zimbabweans must consider seriously. The person who is supposed to occupy that office, the president's, what characters or characteristics do we expect from a president of a nation? So far, Zimbabwe had 3 presidents. One, all from ZANU-PF. Kenan Sodindo Banana, Robert Gabriel Mugabe, and now we have got Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Anzimadi Floyd Waguru and Pai Magabaya Dedemkano Namasendeke. Thank you so much, Makuruan Zirufambaga. My brother, you are doing very well with your live streaming. Keep it up. The effects of them are felt by the regime and its branches in the Poland. Thank you so much, my brother Mkanya. Yuda Shumba Jonas Anzo Muro. Yeah, tinenge chigadzisa mapenzi. Tinonzi zviranga mapenzi. So what we need to do tonight? Let's look at the characters Zimbabweans expect of a president. What type of a person Zimbabweans want as a president? In ZANU-PF, they've never held that position. I don't think that position is in ZANU-PF, where they will go to a Congress and elect a president, like what they do in MDC. MDC Congresses, they go and elect a president. But in ZANU-PF, they don't elect a president. They don't have someone in their structures, ZANU-PF structures. They don't have a president. They've got first secretary of the party. They don't have a president. I don't think they have a president. I don't know. Those who know about ZANU-PF, you can help us. As Murse Blas Shapiro, yes, Pamberi, Neguranga Mapenzi. Thank you, Mkoma Justin. Thank you so much. So, I don't know whether ZANU-PF has got a president in their structures as compared to the MDC. When the MDC goes into a conference, or when they go they elect in their conference, they elect a president to say, look, if we are going into a presidential election, President Nelson Chamisa is going to be our president. We are not going to look at his body stature, but we are going to look at characteristics that Zimbabweans feel they need someone like him to become a president of the party. So this is Mkoma Sean Gutu. Wandoza Mazvisa Jiri say. So this is why we see
we've got dodgy characters dodgy characters who occupy the ZIM1. As we have a president, and you already know that. I don't think ZANU-PF has got a president because there is no contest in ZANU-PF. ZANU-PF does not allow people to contest the position of first secretary. They appoint certain individuals, feels that we need a first secretary, and they go to appoint. This is why you see they come out, or they come up with dodgy characters, because they know that if you take a good example, like 𝗪𝗏𝗳𝗵𝗀𝗀𝗧𝗏, pit him with the new generation of the likes Vana Jonathan Moyo, Vana 𝗨𝗶𝘶 Quere. There are quite a number of youthful leaders in ZANU-PF. Those people, you cannot pit them against 𝗪𝗏𝗳𝗵𝗀𝗀𝗧𝗏. So you see, this is why ZANU-PF has got incompetent leaders in their leadership. They have got people who do not understand how to run a country. People who did not read widely the theory of leadership. Theories that lead to a leader, to mold a leader. ZANU does not mold a leader. To them, they don't care about characteristics or characters. To say, look, this character with these certain traits or characteristics is suitable for this position, the way we do in Zimbabwe. So ZANU-PF, what they don't know is, when you impose that someone to be president of a country, you have imposed him to a great, you have given him an expansive role. When we say an expansive role, that person will represent the whole nation, the whole country. And when that person represents the whole country, he does not look at that this is opposition and this is what. So, what type of a leader Zimbabweans need? What type of a president Zimbabweans require? Because all those we have seen so far in ZANU-PF, they are dodgy characters. They are dodgy characters. These are people who does not worth to become presidents of a nation. But they are good when they run their political outfits. If you ask ZANU-PF today, they will tell you they did not elect 𝗪𝗏𝗳𝗵𝗀𝗀𝗧𝗏 to be their leader. If you talk to ZANU-PF people, as you already say, soja rangu, 𝗪𝗶𝘁𝗵𝗀𝗀𝗧𝗏 zviri sei, zviri kufamba here. President iri kungopinda vadzvinyiriri chete because vanoti ndiri kuda kutungamirira but vave muofisi voti vave kutonga. So this is the problem that we have 𝗪𝗏𝗳𝗵𝗀𝗀𝗀. So this is why I am asking Zimbabweans, what traits do we need for a president? Because I've seen another donkey baying on Twitter to say, look, I run a successful business, I'm a businessman, I'm this. We don't need business people to run our country. You don't need special qualifications to be a president. There is no college that trains a president. Yes, because what I'm saying here is, there is no college in the world that trains presidents. To say, Shepherd, you must go to a university, ndokunotrainwa mapresident ikoko. Ndoenda ndonotraina upresident, ndoenda ukambena ndowina ndoita president weZimbabwe. There is no college, there is no university that can train a president. But a president, kana wafunga kuita a leader of a country, wafunga a leader like of a political party, iwewe ndiwe unozvishepa wega. Ngatipise vanhu from Engozi Mngoma. Thank you, Professor Mapendere. Makadi mdarong. And they must copy and paste ANC, at least they are trying. Yes. So you understand, we end up having dodgy characters as president of a country. Vice president and the president. These are the highest offices in our land, which should be occupied by highly respected people. To say kana munhu achifamba apa achicross, a good example, one can have live Facebook discussion every day without lying. This is exactly the problem you are suffering. I'm not lying, Mdara William Ponela.
Last time ndakaona I was blocked ku Facebook page kwangu kuya. But now I'm beaming live from this one. Ndakaona mchinyora, let me correct you. Pane zvandakaona mchinyora ndaraponela about Mr. Patterson Kwenda. When I put that picture Mr. Patterson Kwenda vakadimburwa gumbo pa 2008 vachinzi mavhotera papi. It's a dog eat dog system kumatororo pati chapiro. That's what they do. Ngoma Jerry, thank you so much. Naida correct ndaraponela. Vaponela regai nditi mudhara wandakaisa picture yake akadimburwa gumbo 2008 vanonzi vakwenda Patterson Kwenda. Azvireve kuti ndakaisa picture yene kuti mutorwa munhu uya ndi baba munini vangu mudzimai wavakwenda munin'ina wamai vangu inini. Saka ndakasikade kunyanya uya maningi kutaurira vanhu that information. This is why you see all along when I was doing my presentations andabva ndambotaura nenyaya dzamudhara Kwenda. Vakwenda Patterson ndi baba munini, baba vangu chaiwo, mudzimai wavakaroora munin'ina wamai vangu. Saka ndakapika munhu wandoziva. Ndakati vanhu vanoda kuziva munhu pa operation mavhotera papi, vanhu vachidimburwa maoko, vanhu vachidimburwa makumbo. Zvakaafekta mhuri yangu. Baba munini vangu inini vakaroora munin'ina wamai vangu vaPatterson Kwenda ndo vakadimburwa, is one of the 2008 victims. Akadimburwa makumbo, akadimburwa gumbo neZANU-PF vachinzwa vhotera papi, operation mavhotera papi. Saka pandakanyora nyaya yacho ndakaona ponela ndaraponela itanzi ndiri kunyepa. Saka the good parties kana ndichatuma hanzvadzi yangu novatora kumusha auye nawo kumba ukaroyi, then ndovaisa palive votaura vega, so that we dispel rumors dzotaurwa nevanhu veZANU-PF anzi uri kunyepa. Ini ndakaisa baba vangu inini vakandibereka ndobva ndanzi uri kunyepa. Saka onera ndichitaura kuti nyaya ye2008 ndikada kuitaura inondirwadza zvisingaiti. One of my uncles was murdered neZANU-PF. One of my uncles had a leg amputated. Dimburwa gumbo chinzi mavhotera papi. Operation mavhotera papi ya 2008. Iyo year. And I lost friends ipo paya. I lost a father. I lost friends. And some of my friends today zvirema ne-operation mavhotera papi. Saka pandakaitaura paipai ndisa picture yamudhara Patterson, mudharaponela dzakamhanya dzikati kunyepa. Handinganyepe nekuti ndibaba ndikatobva kuno ndikatoenda kumusha kwamudzimuko, kumusha kwadzo ndopamba pandosvika ndichirara. Kana ndichienda kwambuya wangu wandakaroora vari maneighbors, kana ndichienda pandakaroora mudzimai wangu ndotozosvikapo mangwana ndichibuda mumba medu ndichibuda kunoyamwa kuna mai. Saka zvinoitika ndezvekuti vanhu veZANU-PF vanoita zvinhu zvavanozonyara nazvo mangwana. Kana tozvitaura zvinonyadzisa kuti ZANU-PF yaidimbura vanhu makumbo, ichidimbura vanhu maoko, vachiita operation inonzi mavhotera papi. Macommanders acho ndo vana mudharaponela. Kana taakuzvitaura vaakuti hanzi kunyepa. Apa handisi kutaura mutorwa unangopika someone I do not know. You understand? Ndapika baba munini vangu vakaroora munin'ina wamai vangu, ndo vandiri kutaura nezvavo. Ndo vakadimburwa gumbo neZANU-PF pa operation mavhotera papi 2008. Ndotaura mumwe munhu unditanzi kunyepa. Ndiri kutaura zviri mumusha medu, zvakaitika mumba medu, mumwe munhu unditi kunyepa. Saka ndakataura ndikati no, the best thing is ndichanovadaidza baba pavanouya kumba ukaroyi, ndo vaisa palive on Facebook kana pazimai. Vanhu vovaona votaura nyaya yavo, vanenge vaida kuvabvunza mubvunzo movabvunza. Ndo vatakataura ndikati hanzi namukoma Esau ndakakuona kuti ritororo rangu mukoma Yuda. I was just thinking kuti munongotaura about action. Ndakazviona nemeso nharo hapana. I salute you. Thank you so much mukoma Esau. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kuda kutaura nhasi, hatisi kutaura nyaya dzamudhara Patterson, tiri kutaura nyaya nhasi
Munhu anonzi president, munhu akaita sei? Munhu ma traits, ma characteristics atotarisira pa munhu wa president ndeapi? Recently makaona ZIM1 vakauya ku COP26 kunoko. Vakauya, he was given platform by United Nations to say what are they planning or what are they doing about climate change. He went on that platform and he started talking about sanctions. He started talking about sanctions on that platform. It's something that really touched me, to say this is our opportunity. Yeah, it was an empty room with empty chairs. This was our opportunity as Zimbabwe to source arima funds from other countries or other nations that can help us. This was our opportunity to say, look guys, we are here, we are Zimbabweans, we are suffering, but the climate change is also affecting Zimbabweans. It is also affecting Zimbabweans. It is also affecting Zimbabwe as a nation. So we were given an opportunity at the COP26 meeting, conference, to say, what do we need? What do we want? What do we want in terms of climate change? Kumisha kwedu trikupisa fodya nehuni. Saka huni tikutema miti. Mimwe miti yane ma 200 years iripo. Mimwe miti yane ma 400 years iripo. Mimwe miti ine ma 1000 years iripo ichikura. But tikutema miti yayo tichipisa fodya nehuni. Saka we are also contributing to climate change, because pawatema muti iwoyo hauna kudyara mwe muti. So we were given an opportunity by United Nations to say, what do we want as Zimbabweans? Ukauya ku England kuno vane mwe miti yavanodyara ine short lifespan. Ukaudyara 2-3 years 4 years unenge raakura raazimuti. Andinoona. So we need miti yakata seyo kuti we replace miti yatiri kutema. But if you go kumaruzeva ku Zimbabwe, there is no replacement of those trees. Our president was given an opportunity. Kuti chitaurai, this is United Nations conference. Pa UN conference unopuwa mukana wokutaura. Kana wapuwa mukana wokutaura, kana kukumbira ipapo ndopanokumbirwa mari dzekuti dai tatawana mari yakati taikwanisa kuita maprogram nemaprojects akati. As we don't need to source money for anyone, those white guys should return our money. That's the problem with 𝗪𝗶𝗀𝗀𝗀. Let me remind you, you are my brother and we talk politics. 𝗪𝗶𝗀𝗀𝗀𝗀, a minister in the Zimbabwe government, he hired a musician from South Africa, and that musician charged him $60,000 US. 𝗪𝗶𝗀𝗀𝗀𝗀 went on to say, I am multiplying what you charged me by 5. By the time you get to South Africa, your monies will be in your bank. Then he multiplied 60,000 times 5 to give $300,000 US to a musician from South Africa who performed 3 hours only. He got $300,000 US. When people queried about that idea, 𝗪𝗏𝗀𝗀𝗀𝗀 told the gathering, or told people, or defended himself, that he does not bank his money in Zimbabwe. His money is outside the country. So he does whatever he wants with his money. Now, white people, as we try to portray them as not Zimbabweans, it's just like Shepherd Judah working in the UK. If I want, I can bank my money in Zimbabwe, because that is my home country. And those white people, they can work in Zimbabwe and bank their money outside Zimbabwe. So I don't know which money they should return. I didn't want to. So you will find that our ministers, they don't bank in Zimbabwe. President Robert Mugabe, he invested this money in Singapore and Dubai. He never invested this money in Zimbabwe.
But you are crying for white people to invest or return or bank in Zimbabwe. That's not being fair, Mr. Ponela, if we want to be honest in life. That Zimbabweans themselves, they don't bank in Zimbabwe. They bank outside Zimbabwe. If they fall sick, they go to China to seek medical attention. They don't go to Parenyato. But when you talk of whites. Let's not be racial. Let's not be racist. Let's look at the situation as it is, Mr. Ponela. And some of us are still behind. Now, I think he's blind. He's not behind, but he's blind. He's equally a problem, just like any other sellers. He has, because he is a colonial mentality. He banks his money. Your minister, appointed by Emmerson Mnangagwa, banks his money outside Zimbabwe. And he went on to defend himself. That I don't have money in this country. I bank my money outside Zimbabwe. And that money is made in Zimbabwe. We've got Finance Minister 𝗪𝗠𝗪𝗪𝗪. He doesn't live in Zimbabwe. He lives in Switzerland. He banks his money in Switzerland. He come to work in Zimbabwe. We've got the likes of Mangwana, is a British citizen. He banks his money with the British banks. He doesn't bank his money in Zimbabwe. Because he works in Zimbabwe and he banks his money in England. He comes to spend his money in England. So, but he works for Zimbabwe government. But when we look at politics, then you accuse white people. White people white people never invited Mangwana to come and bank his money to England. White people never invited 𝗪𝗠𝗪𝗪𝗪 to come and bank his money in Switzerland. White people did not tell Guamatanga to come and bank his money in their banks. But these are the people who are running government. So if we talk about Zimbabwe resources, the money that should be circulating in our country, making an impact in our economy, is all banked outside by Zimbabweans. You look at, now they are crying. I was put on sanctions. I can't access my money from the United Kingdom banks. You understand? So ZANU-PF politics, this is why we are saying, this is why I am saying, that's why we are discussing this today. What characteristics do we look at when we want a president? Because white people they've got a system, and the blacks, you also have a systematic racism, because you are following those white people to their countries to go and bank there. As Mr. Ponela, I understand you are in business, solar systems. And those solar systems, they are not made in Zimbabwe. You buy them from white people's country. That means you are exporting our money as well. Rather than you employing someone who make those panels in Zimbabwe, but you take money, travel outside Zimbabwe, put money outside Zimbabwe, take those solar panels back to our country. You understand? So you are part of the problem as well. Because you are taking money out of Zimbabwe. A lot of you guys, you buy even clothes out of Zimbabwe. But you don't see how that is impacting on the economy of our country. You understand? Your business impacts negatively on the economy of our country. Because you take that money, you travel outside Zimbabwe to go and buy solar panels, to install them in Zimbabwe. And you are paid in our country. So a lot of things you guys don't know that impact on the economy of our country that you are actually doing. And then on, all ZANU-PF people are contributing to the downfall of Zimbabwe economy because of your activities as Zimbabweans. If you are working in Zimbabwe, our money should be banked in our country. Why do you bank that money outside Zimbabwe? Why? Why do you bank that money outside Zimbabwe? Why do you need to go buy things outside Zimbabwe? Why? Why? As I'm buying, not stealing. Yes, this is why, as I'm buying, not stealing, white people did. Glasgow was built from stolen man.
But those people, when they came to England, when they came to Zimbabwe, to Africa, Mr. Ponela, gold was there. You did not know the use of gold. Platinum was there. You did not know the use of platinum. Clint! 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 Can you come here, my boy? As I'm coming with my father with them soldier, because Maroya, Magaita, Bareta, Mawani. Yes. I'm fine. I got it now. I wanted you to connect my. Thank you. Yeah, thank you. I got it now. So thank you, blessing. Thank you, Alvin, Makosa, Zurufambaga. Saka, what I'm saying, what I'm talking about here, ladies and gentlemen, are things that ZANU-PF people say out of context, but these things impact the economy of our country. Atede Susan Muri says ZANU now want to pay big farmers. Yes, this is why I am saying we must be careful when we are choosing a president as Zimbabweans. There are certain things that we should look at when we want someone to run our country. Zimbabwe is a country that requires or that needs better stewardship. It's a country that needs better stewardship. We don't need the stewardship of the likes of Emerson Mnangagwa, the likes of Robert Mugabe. Why they failed. Why they failed. I'm trying to look for something here that I need, that I desperately need. Yes. That I desperately need. Desperate need. As ZANU-PF now want to pay big farmers. ZANU-PF is a confused part. This is why you see Vatsangirai in 2000, or 2001, during that chaotic land reform. Morgan Tsvangirai clearly told Robert Mugabe that Zimbabwe is a country that is based on agrarian economy, a country that survives on what we produce. So if you try to turn the whole country into subsistence farming, then we will have about 1,000 years of starving. Tsvangirai was like a prophet telling Mugabe that your program, the way you did your land reform program, that's not the way we propose to do. Because the issue of land reform program was brought by MDC. And the idea was hijacked by ZANU-PF. And they quickly rushed to say, oh, MDC, they are talking bread and butter issues of this country. Then they jumped into the idea and did it haphazardly. But Tsvangirai told him, of course, you hijacked the program that we started. But we did not want the land reform to go this way. We cannot turn the country into subsistence farmers, because the country relies on agriculture. All other countries around us, they rely on Zimbabwe's agriculture. This is the mainstay or the major supplier of food in SADC or Africa. So you cannot do this because you have created 1,000 of suffering. The people of Zimbabwe will starve for 1,000 years. And definitely 20 years, 22 years down the line or 20 years down the line, we are starving, we are suffering. And those guys have never done anything. Mnangagwa seems to have realized the mistakes that they did. And he is trying at all costs to rectify whatever they did wrong. But unfortunately, the way he is trying to do it is not the proper way, because trying to reverse the land reform program will create more problems for Zimbabwe. As you should do a live on Africans with the colonial hangover and the colonial mentality. I will do that one day, Mgomong. Because as we are saying here, the issue of land, there is this colonial hangover within Mnangagwa. And
if you read 𝗪𝗶𝗀𝗀, how Emmerson Mnangagwa was freed from prison, you can tell that there was a colonial hand. He was probably a white man's agent, but you did not know that. As Mkoma Yuda, you go to history. I wish you could see you in person, then we talk. You are becoming my role model, Jebiro. Thanks, Mkoma Floyd. Thank you so much. So you see what we are saying here is we are trying to help Mkoma William Ponela to really understand that if you look at Vana Emmerson Mnangagwa, if you read, if you critically analyze why he was released from prison in the way he was released before being deported to Zambia, you must understand from there. Good, it was not an easy task. Probably he was a white man's agent. And there are likelihoods that he could be mentally unstable. He has, you guys, I don't think you really follow what I say every time. If you go back to all these presentations that I've made in regard to Zimbabwe, especially Zim 1, I've told you that my speeches are anopuana mdara Emmerson Mnangagwa every time panoitwa gathering. A good example, yesterday by Duane, I was talking about the gathering at his recent gathering. Pazaitaura kuti trukupa imanika vakadzi vakuru vana imagine pana na tete vangu pana na sisi pana na mainini pano nehanzvadzi dzangu panapa ndodziunganidza apo ndotaura kuti ndini head of family nini ndoti 𝗨𝗶𝗵 Yuda ndauya ndakuigira imanika. That shows something wrong with the Zim 1, and the gentleman could be mentally unsound, because akuna munhu anotaura zvakadaro dedi anenge ane pfungwa dziri right kuti unoenda pachita chevanhu wataura kuti ndiri kuigirai manika, ndiri kuigirai nika ndiri kuigirai nika. Andimona zvinhu zvisingataurike pane vanhu izvozvo zvekuti tiri kuigirai nika, tiri kuigirai nika. Ngatimbomirai izvo zvekuuya manika, zvekutaura manika pachita chevanhu. Nika chaicho pataikura kuti uone nika yamai zvaitonyadzisa, kana kuona nika yasisi yakayanikwa mumba zvaitonyadzisa izvo zvezve. Mukuru wenyika akuya achitaura kuti ndifugurire madress makapfeka manika akanyorwa ZANU-PF muchikundura madress takatarisa. There is an element of insanity in that. So all his speeches, I think even ZANU-PF people now, they realize that no, Ndaro probably is of unsound mind. And so vanenge dzakarohwa newhisky. Andona iyo whisky ndakataura nezuro ndikati whisky yekuchando. Unoziva ukaya ku-UK kunotonhora. Our temperature sometimes inorova kuma-10 in this country. Saka unenge uchifreezer. That snow turns into ice. It will be freezing outside there. But unoona ukarova whisky yacho unodhakwa under those conditions. Imagine if you take that whisky kunopisa. Zimbabwe inorova kuma-32 degrees. Inorova kuma-42 degrees. Zimbabwe inopisa, especially as you go kunana Karoi, uchinosvika kunana Kariba baba, unosvika usichafeme, because even the breathing air chainenge iri heated, unenge uchifema heat, uchipinza heat, uchibudisa heat. Saka you find ukazomwa whisky yabva kukotiko kunoku azvimire zvakanaka. You end up wakubatiranwa. Ando makazoona manje dzabatiranwa manje dzichiendwa nadzo papodium. Mai vai vanzi ng'anga yakamhanya kati endai munovamisa kuside uku. Apa dzadzaisa tai parutivi, apa tai iri kutengeswa ndiya someone. It was all chaotic. Andona. But ndosaka ndiri kutaura kuti the traits of a president, someone we want to run Zimbabwe, is he the actual person or the correct person to run our country? Ashapiro kudhakwa mboko apa agara ari mboko apo varakashi vari kumurambira. Ndashamisika ndichiverenga Twitter yaniki mangwana, hanzi pandakatarisa video handina kunzwa kunhwa doro. You understand? This is the nature of people who
surround Mndarangwena. Could these people they don't become open to him? Munoziva ndikada kutaurirai nyaya iripo guys. Mugabe takasvika extend yekumaka Mndarangwena nekumuvenga. But Mugabe aiti kunyangwa akuenda public. Aiti ndofunga aitanga anomira paglass. Ona the way he's dressed. Mapfekera andakaita ndiwe. Anenge aitove nevanhu vaitomupfekedza. Kana dziri sutu dzinotengwa, aitomeka sure kuti sutu dzari kutengerwa kana kuti dzari kusonerwa dzinomufita. Kana amira pamberi pevanhu apa, Mugabe was a presidential figure. The problem with Mugabe, it is the gentleman just wanted power. And all these now generals were doing dirty work for him because Mugabe didn't want zvimwe zvakawanda. He just wanted power. Kungonzi president aripo achikudzwa achisimukirwa achisalutwa achitwa sei. This is why you see kuti takapesera tokonana naMugabe because of the dirty work his generals were doing. If you look at the 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀, ndaitaura mumwe munhu panapa asingazivi. 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀 yakatangwa nana Parents Shiri. And 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀 vanhu vakaitanga vaitravela. I spoke to one of the guys vakatanga 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀. Vaitravela kubva kuChipinge uko vachienda kuGweru. Vachienda kuGweru kudaro vaive naParents Shiri motikari. Ndobva vatanga kutaura vakati but muri kuona kuti nyaya iripo ndechi. Vanhu veZipra, bozi vana Parents Shiri anga ari maZANU forces. Vanhu veZipra vaita problem yekuti vari kufunga kuti tiri kuvanyima rank, but tikada kupromota maZipra nemaZANU nesame rate kuti mukaisa general weZipra muisa general weZANU. MaZipra mashoma, maZANU akawandisa. Saka how best can we deal with this case? Zvikanzi no, we need to go and address them. Kuti nyaya iripo panapa ndiParents Shiri aitaura. Nyaya iripo panapa ndeyekuti maZipra muri vashoma. Saka you cannot be promoted nesame rate nemaZANU forces. Because even if you look the way kana area yamairwira hondo, you were confined to a corner. Mamsiri spread like what ZANUs were like during the war. Saka atingati panoiswa ma-promotions kana ma-brigadier tikatoda 10 toti 5 Zipra 5 ZANU azviite. Tinofanira kuti 5 kuZANU 3 kuZipra 2 kuRhodesian Front tobalansa zvoenda mberi. Saka ndo zvakakonzeresa 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀 izvozvo. Because veZipra vakafila to be alienated. This was not a tribal war at all. They failed to be alienated. Saka vana Parents Shiri vachienda ikoko vachita kunotaura nemagenerals vachibva kuGweru pakonmara paipai maZipra akabva agumbuka. Saka ndo zvafambira Parents Shiri chete kuya kuzotaurira nonsense dzakadaro. Futi ndobva dzatotanga kurira pakonmara. Ndonzo vanhu vachitaura ranzi yakatangira kuEntumbane. Haina kutangira kuEntumbane. 𝗥𝗲𝗾𝗂𝗀 yakatangira pakonmara. Area yacho ndo yakazoiswa prison yayo. Ndo pakatanga kurira futi pakonmara pa. Vamwe maZipra vakasara paRadio orohwa kunzi kuno maZipra apanduka. Vakaenda ukaenda kuchivaka nenyama ku 23 Infantry Battalion. 23 Infantry Battalion yanga yakavakirwa kuchivaka nenyama. Yakaisiri pamagunje payave paipe. Pamagunje ma-New Barracks paya. Vanoziva about 23 Infantry. Saka waiti kuchivaka nenyama iko kwaive negomo raivepo so. Baba wainzwa tsitsi maZipra achirohwa. Futi dzichirira maZipra achinamo. Bozi vazhinji vacho vakatiza vasina pfuti. Makapteni waiona captain akakwachikira muti mudevele muZipra akakwachikira muti akaborwa musoro muchivaka nenyama mugomo muya. Andiriona. Very few people know this what I'm saying here. Very few people understand what happened. Pachivaka nenyama paipai maZipra akapera paya pa 23 Infantry Battalion. Ndo zvakazopa 23 bviswe paya. Iwe igaiswa kumagunje. 23 Infantry Battalion yanga isiri pamagunje. Yanga iri kuchivaka nenyama. Vanoziva nyaya dzandiri kutaura dzavashoma. Andiriona. Saka futi dzatanga kurowana pakonmara paya vanhu vachirovana pakonmara. maZipra nemaZANU. Kwete kuti mandevele nemashona. maZipra nemaZANU. Vakatanga kurovana pakonmara paya. Zvikaspila zvikanana kwese nana Ntumbane kwese kwaine kunana mbudzu dzichirovana kunana mudzu kuda kuti mbudzi kumudzu vakarovana imwe muya because pakaitwa integration of army
pakapera hondo. Mazipra, mazanla, pfumo revanhu neRhodesian Front vakabatanidzwa vakaita Zimbabwe National Army. Saka you find kuti pawaiti kana ukaenda ku 4 brigade kumasvingo wainosvika uchiona all these 4 forces represented. Ukaenda kumudzu waisvika uchiona all these 4 forces represented. Ukaenda ku 2 brigade, ku 3 brigade, ku 5 brigade, 4 brigade, zvese zvazva and ku 6 brigade zvese zvazvakangodaro. Ku commando zvese zvazvakangodaro. But problem yanga kuti mazipra ku prison zvazvakangodaro futi. Ukaenda ku prison nanhasi ndogara ndichikutaurirai panapo. I don't know, Zimbabweans must learn some things when we talk. Ukaenda ku prison, Zimbabwe Prison Service, kune chimbuya chinonzi 𝗨𝗶𝘳, chimuzipra chinonzi 𝗨𝗶𝘳. I think chatoya kuma deputy commissioner and senior assistant commissioner ikoko amene umusoro ikoko anonzi 𝗨𝗨𝘶. 𝗨𝗨𝘶 uyu akapromota pamwe chete na 𝗨𝗨𝘶𝗵. Vanhu ava vakaenda nyaya ndakamboitaura. Takabva kuirozeka. I think normal days akafa Gumbo, Brigadier Gumbo. 1999 I think. Area ikoko kuma 2000 ikoko anchazivi gore racho actually. Marathon. Ma 2000, 99, 2000, 2001 ipapa. Joshua Ngoma anga afa. Aive vice president ipapa anga ari Joseph Msika. 𝗨𝗨𝗶𝗂 nechimbuya chinonzi 𝗨𝗨𝘶 ichocho vakaenda kuofisi kwaJoseph Msika kwa vice president avakanochema. 𝗨𝗨𝗶𝗂 akati kuna Msika, president makandibatisa network anditi ndiri kuHwange uko, anga ari musoja kuHwange uko. Ndiye munhu akauraya Captain Leah iyeye. Akanochema akati nanhasi I'm still a junior officer ku prison. Akabva ipapo achienda kuofisi kwaZimondi. Mudhara uyu Msika achibva achifonera Zimondi kuti what's the next rank inopromotwa inosalutwa muprison. Zvikanzi 2 stars PPO, principal prison officer. Zvikanzi vanhu vari kuuya kuofisi ikoko vachibuda muofisi mako Zimondi vanenge vatove maprincipal prison officers. Ndokupromotwa wakaitwa chimbuya chinonzi 𝗨𝗨𝘶 chiri kuprison chiya. Ndokupromotwa wakaitwa na 𝗨𝗨𝗶𝗂 mazipra aya. Vakapuwa rank na Msika from being as most junior officer kusvika parank inosalutwa achitwa principal prison officer. And patechitaura zvinhu izvi imbobatai shomanini munyatsonzwisa history yeZimbabwe norondo yeZimbabwe. Ukaona yakunyorwa nevasingazivi vanonyora zvisizvo. This is how 𝗨𝗨𝘶 and this 𝗨𝗨𝗶𝗂 were promoted. 𝗨𝗨𝗶𝗂 akapromotwa nyaya yekuti ndiye akauraya Captain Leah. Captain Leah akafa kuHwange uko. Akaurayirwa kuti aiziva madhiri aitwa nana Joshua Ngomo nana Msika vaya enyanga dzenzou. Achida kunodziundura achiti muri kutaura nyanga dzenzou. Akuda kunozviburitsa Captain Leah zvikanzi ngaurawe. Akatombochema akatiza akaenda kuHarare akati I'm being followed nevanhu vandisingazivi. But akabva aurayiwa. Akaonekwa akaora Captain Leah. He is not the only captain who was killed. Kukariba, there was another captain who was killed in Kariba. Akaonekwa akaiswa muwardrobe. Andimona. Zvese izvozvo vana veZimbabwe munofanirwa kuzviziva. It's part of your history. You will never see this written. Tikatorega kuzvitaura kusiya tazvitaura vana Yuda, you will never see it written. But it's part of crucial Zimbabwe history that Zimbabweans must know. Andini muri kuona nyaya yatiri kutaura. Saka tiri kutaura the traits of a president. Anjabiro andimona madhakirwo anga akaita mundara munangagwa. Hasi madhakirwo ari bhowa ya. Vanhu mungaramba kuti anga akadhakwa. But hatinozotaura zvakawanda isusu toziva zvakawanda. Kuti tirambe tichitaura zvakawanda hatisi kuda tingakanganisa mararamiro akanaka evanhu. But kwekwe ndo kunonzi kudhakwa kwekwe. Ndo magariro adzo. Dzinogara dzakadzerebedwa. It's not something new. Zvinhu zvinotozikanwa kubva dziri kujustice nematotsi adzo eWiskaya
ndo radzorova. Saka kana dzakurova bute pane munhu asingazvizive panapa ndotomutaurira bute chairo idhi inorova bute raidhi rinenge rakamixwa rakakwiwa rakasanganiswa bute nembanje. Izvi zvasi zvekuti ndakaudzwa nemunhu zvinhu zvandakaona ndega. That's comment. I love you so much, brother. Just be safe wherever you are. Thank you, Aaron. Thank you so much. So what you are saying here are some of the things that we saw, we witnessed. Nemaziso edu andimona. Mkoma Bernard Matongo Magadi Mgomo. He is my brother, one of the most respected generals in Zimbabwe. Nanasi rengi yawo avasi vanofamba nayo. Vamwe vanhu vakuru vekuti tinotoshakana kutaura navo panguva yatiri isusu majunior officers. Ati mudhara jeje zviri sei zviri kufamba here. Saka tiri kutaura tichiti kuZANU-PF hakuna election yaleader. Ukanzwa vakangowirirana chete vane consensus kuti munhu watiri kuda panapa kuti aite president ndeani. Vobva vati ndiMnangagwa, saka ndiye first secretary. Ndosaka uri kuona his ascendance to that position is being challenged now. And Mfoko na Chombo, they've refused to respond. That means they've thrown Mnangagwa under the bus. And no vaifana ku respond out aiwa takaita zvakati isusu, but now they never responded. That means that application is likely to sail through the courts. Utungamiriri wavamnangagwa weZANU-PF uchibva wabviswa nekuti havana kuenda kunoita proper procedure inodiwa. Ndo zviri kuratidza izvozvo kuti what are the divisions in ZANU-PF? What's happening in ZANU-PF? What are certain quarters feeling? And what are certain people thinking about Mdara Mnangagwa? Ande muri kuona ndo pamuri kuona patasvika pekuti muZANU-PF they realized kuti patakaita kuti bvisa Mugabe tashandiswa mudharo yatimudi uyu. MuZANU-PF havamudi. There are certain few people vanomuda mudharo yavo and not the rest. Ndosaka ukora these challenges hazvaimbofa zvakaitika even during Robert Mugabe. Hazvina kubva zvakamboitika zve kuti anochallengewa upresident wake. Ndokusaka achingobuda musaga pakaipa kana. Saka Zimbabwe, isusu muZimbabwe tiri vanhu taakunyara stereke. The behavior that we have seen of the president of a country and his vice president, behavior yevanhu ava two. Ndosaka muchiona vainzi they are good kana vari under someone, havasi good varivo vari pama decision making positions. A good example, let's look at the vice president, 𝗪𝗪𝗪𝗀. 𝗪𝗪𝗪𝗀, munhu anga haana zvema-elections zvaazvizivi 𝗪𝗪𝗪𝗀. Zvekunzi kune munhu anotoelektwawo otonzi ningi uyu ngaatungamirire Zimbabwe. Kuna 𝗪𝗪𝗪𝗀, he doesn't know this. Because life yake yese akutofa mudharo yavo. Haana paakapinda muelection kuelektwa. He was someone just being propped up, achiapoindwa. Today has been appointed vice president. Akungoapoindwa akutosvika pakufa, appointed minister of health. Haana kumbopinda in an excruciating election where anobuda achinzi mudhara madyiwa. Haana kubva atombozviita izvozvo. Andi muri kuona. So the problem inozoitika pamunhu asina kuelektwa asati amboziva kuti kune ma-elections. He doesn't value elections. He comes to you and say recklessly that we can make Mnangagwa a life president. If you ask him, you want to make Mnangagwa life president, what has Mnangagwa done to the country that warranted him to be life president? Haana evidence dzekuti izvi ndo zvakaitwa naMnangagwa kuti vave life president. Varume, ukaona a politician achigadzirira road, that is not a ticket to win an election. Because road iyoyo hausi kugadzira nemari yako iyoyo. We pay tax for that road kuti igadzirwe. We pay tax for those dams kuti avakwe.
kutorega kumava kugadzira road dzeZimbabwe kwavari kutoenda vachiti vakaita rita kachitungidza road kayo vobva vati mazvoona zvataita zvozotange like development. There is no development in that. By now kune nzvimbo dzisiri kusvikika muZimbabwe dziri kuda road dzigadzirwe. Havasi kugadzira road idzodzo. Vana veZimbabwe vakapwanyirwa dzimba, vari kugara panze, vari kunaiwa nemvura. Hanzi mudhara ndeweComedy, definitely ndeweComedy. Kana tichida vana kata vana ainzani mudhara wedu uyu Safirio Madzikatire ndopamotora gitare mopa mudhara Ngwena momuti mirapo tikutore picture vobva maisa paFacebook kuti mudhara Ngwena vari kuridza gitare. Ndezvemacomedians zvezvo, ndezvana maititi nana Madam Boss izvozviya zvekuti anokwira mundege ogara pasi odya zondo mundege oti nditore picture isai paWhatsApp. Ndezvana Katarina nana Mukadota izvozviya. Mugabe chai Mugabe. No matter how much we hated Mugabe, honestly guys, makambomona achita zviitwa naNgwena zvazvo. Ngwena is too puerile. Go look for this word. P-U-E-R-I-L-E. He's too puerile. Those unonzi puere, unoziva kuti ipfungwa dzemwana mucheche dziri mumutumbi wemudhara. Mudhara wamutarisa, but upstairs mucheche. Haakwanise kurizina in a manner that put the country forward. Go to Rwanda, a good example. Go to Rwanda today. People hate Kagame. But what did Kagame do? He has managed to build houses for the poor. The poor people in Rwanda are being housed. Tavaka imbai. Andile, kana munhu arugara mumba masakwaso bhadhara $10 a week or a month. Ngabhadhare $2 he can afford. Mpe 2-bedroom house. Vanhu kuenda kuRwanda you like Rwanda. Vakataura kuti maticha ekuZimbabwe uyai. Ndokuemployai. I want my teachers from Zimbabwe. Manesi madoctors uyai kuRwanda. Ukauya kuUK, Rwanda iri in partnership to sponsor Arsenal. Not because they want to sponsor Arsenal, but they are marketing their country. A lot of people now are going to Rwanda, investing in Rwanda. Jobs are planned in Rwanda. The farm managers in Zimbabwe, they are doing wonders in Rwanda. And number one, we need an push and a vision. What we need in Zimbabwe as a president is someone with vision. Not someone with military backing or military power who can shoot innocent civilians. I need to gun down people. And it was. So, Zimbabweans, we must understand that who we elect as president is important. We must understand that. That someone we elect as president is very important to our country. We don't typically understand just how vitally important the election really is. Zimbabweans, I am talking to you. I am talking to the people of Zimbabwe. That any Zimbabwean you elect as president, that person is important to the nation. But we don't understand, Isusuma Zimbabweans, how vitally important elections are. This is why you see most of Zimbabweans, they want to be persuaded to go register to vote. Because they don't understand how important elections are to our country. How important a person we elect as the president is to our country. So because of this, we do not take selecting a president seriously. Because we lack understanding of what elections are. We lack understanding of a person we want to elect as president. So because of that, we don't take elections seriously. We don't take selecting a president seriously enough. This is where MDC is above ZANU-PF. Political party knows MDC. Yakarongeka kupfura ZANU-PF. This is where we come. Ndosaka muri kuona MDC kana ZANU-PF payakaona kuti paelectwa a president are important
to the nation, Nelson Chamisa, they tried to disrupt his a smooth flow by creating Vana Monzora as president. Monzora was just voted nevanhu 700 patakaenda kuGweru Congress, and that number did not change. When they held their HICC Congress, when we were not there, he was just voted by 800 people. That means ZANU-PF gave him 100 more people to vote him. That shows you that he is not an important man when it comes to the presidency of Zimbabwe. The only person with the prospects of becoming president of that country is none other than Nelson Chamisa. It's because of his vision, the way he articulates his vision. This is why we say he is very important in our politics. Because when people elected him to become head of MDC Alliance, they seriously considered a lot of traits, a lot of things that Chamisa meet to become the president of that country, or Chamisa meet to become head of MDC Alliance, and in more. So we have thought and acted superficially in creating the standards for those seeking the highest office in MDC. Ndosaka uchiona, it's not easy in MDC because the people tasked to run that part, even Wanababa Brahma, when they were still in MDC Alliance, even when when they were still in MDC, those people were in fact part of the think tank that acted very superficially when it comes to electing a president. They set high standards for MDC when he's seeking a president. Don't listen to the braying of donkeys. There are certain donkeys like Wana Unkosana Moyo, they just bray. A good example about Kosana Moyo. He was given a ministry by Robert Mugabe. Let me tell you two things. There are two things that you guys must know. As Mkoma, we are Cape Town now, Vana makore 24 years, aifanira kuetiri kunyika kwedu. Tichitotsvagawo zvekuita but nyika yedu zvakaoma. Yes, Aurin. Because Zimbabweans do not value elections, especially of a president. They don't know the importance of a person that we want to vote as president of a country. As a result, we are given Dodgy characters like Wanamnangagwa, Dodgy characters that like Wanachwenga, who lack vision of that country. Paga we are 2017 actually another president. We thought maybe he learned from Mugabe's mistakes, but little known that he is coming to make worse mistakes than what Robert Mugabe did, to the extent that even victims of Robert Mugabe now, we are saying Mugabe was far much better than Emmerson Mnangagwa. You understand? We are saying Mugabe was far much better. We are victims of ZANU-PF. We are victims of Robert Mugabe. But we got to an extent of comparing the two presidents. And we are saying Mugabe's 30 or 38 years of running Zimbabwe was far much better than what we witnessed in 4 or 5 years Emmerson Mnangagwa was president of that country. So prospects of having a developed Zimbabwe are now zero. They are totally zero. Because if you look at the commitments that were done by Mnangagwa when he came to power, were to respect human rights in our country, were to ensure Colin, Yellow, how are you? I'm well, my brother, long time. Hope you're okay, Yellow.
Also yaku inbox ndine information andiri kuda yellow. I think you can help me inbox. I've got certain information that I want, so you come to my WhatsApp inbox. I want very crucial information from you. So for the people, this is why you see MDC has set highest standards of anyone seeking the office of president. It's not easy to be just elected as the president of MDC. Look at how Tsvangirai fared in our political arena. He was probably the most informed leader in our country as compared to Robert Mugabe. Tsvangirai was the most informed leader. If Tsvangirai had got chance to run that country as he did in Government of National Unity, he commanded a troop that changed people's lives within 5 years. Within a period 4 years, life changed in Zimbabwe. Upenyu hwamakona hwakupwanywa neZANU, they were wakagadzirwa naTsvangirai. Saka chiimajinai dai Tsvangirai akazopuwa mukana wokutonga Zimbabwe ari iye. Nhasi Zimbabwe ingadai iri nyika iri kuita dripping honey and milk. It's a country of honey and milk. By now, the country should be dripping honey and milk if Tsvangirai had an opportunity to run that country. But unfortunately, certain elements, they eliminated Tsvangirai. Today, we have got a visionary leader. Zimbabwe, as a nation, has never had a visionary leader. Chamisa, Nelson Chamisa, is the first visionary leader ever to emerge in our country. And if we don't give him an opportunity, we would have lost it. And we do. It shows that we don't know the importance of a president. If you cannot vote for Nelson Chamisa, you don't know the importance of a president. Because he rose into the presidency seat due to the highest standards set by the MDC. Those highest standards, you can't compare them to the Douglas Monzora. Ukuthi anoenda ku-HICC ouya ne-voters row yake. Apa ku-HICC kune voters row yeko. Madam Kupe vachibuda mwe vachizenyurwa mambama. You understand? It's something that has never happened in MDC. It's a new culture that we saw. Vanhu vaizvidaidzira kuti they are MDC, or more MDC than Shepherd, more MDC than Nelson Chamisa, more MDC than 𝗪𝗶𝘳𝗵, or more MDC than Mofela and Idimola. So what we are saying, because of this lack of serious attention, Zimbabweans have typically failed to identify or ZANU-PF. Let me say ZANU-PF, because if I say Zimbabweans, we have identified Nelson Chamisa, but ZANU-PF has failed to identify and enumerate clear set of standards and qualities that we Zimbabweans or ZANU-PF people expect or should expect, admire, and strongly desire in a president. ZANU-PF on its own, they have failed to clearly identify standards and qualities that the people of Zimbabwe should expect. The people of Zimbabwe should admire. The people of Zimbabwe should strongly desire in a president. As a result, they have given you dodgy personalities to lead our country. Chiwenga kungomuteerera achitaura. Kuisa Chiwenga apa, imbonzai Chiwenga ku UK mumise kuCharlatan. Chiwenga kungomuteerera achitaura, unobva watoona that element of insanity in him, that this old man is not normal. He can't even speak. He can't even speak Chiwenga. He can't speak English. Ukada umuti Chiwenga ita kuti Middlesbrough. Munotobvisa vanyarikani padhuze. Andidimona. So those traits that we saw when Emmerson Mnangagwa was drunk, that is something
that is not expected of a president. That is something that Zimbabweans cannot admire in a president. That's something that people do not desire. The behavior we saw, ndara mnanga gwakabatirana wachinso kupodium, dzakadhakwa, dzikapuwa mic, dzikatadza kana kupa speech kana kutaura. He couldn't even open his lips. Ndakana dzakuombera, so unoona maomberera adzaita ekudhakwa. Unoziva kana wakadhakwa ka. Takambodhakwa kawana shepani. Takambodhakwa. Waiti kana wakadhakwa paunoita step, unofamba uchitanga uri kumunhu. Kwachasara kwakamboenda Armstrong kumunhu. Kwekuti kana uchita step 1 unoita 10 meters kudai. Kana wakadhakwa unogona kurwa 10 meters kujamba uti shepu uchiendawo. Because your judgment. Kana kuombera maoko ako so judgment of the distance yekuti maoko ako asangana unogona kumapesanisa. Munhu akadhakwa ndakaona ndaine mukoma wangu ainzi Nyanongo. Dzati kana dzaguta dzaipotsa muromo. Dzikarova sadza dzikaridai sadza dzodaiswa sakana sadza kupotsa muromo. Ndikati mudhara. Sadaizori kuna madhamu ngati anofidha mudhara. Madhamu omuturasa musoro wake pamakumbo. Dzotorwa sadza dzipakira dzimedza mani. Bosi dzega dzakadhakwa kadziti mudhara idya. Dzikatora sadza dzikarimbunyuka dzinoseva mumvura yadzageza maoko. Dzopotsa muromo kudai. You understand? No behavior inoita munhu akadhakwa. Even kana kuombera kwako kunenge kusina coordination. The way you clap your hands, the way you talk and do your body language, hazvina coordination because wadhakwa. Ndichazoya notaura chinonzi kudhakwa chi. Vanhu vanogona kutadza kunzwisisa kuti when you say someone is drunk, what do we mean? You understand? So the qualities or the standards and the qualities that we expect in a president, especially from MDC side, they are too high. Ndosaka uri kuona vamwe vanhu vanonga vachifunga kuti vanoda kuita mapresidents vachizotadza kuita mapresident because we have set higher standards of an individual to become our president, as well as masenators chaiwo edu atinoisa kuparliament. If you look at andimakazoona vana 𝗨𝗶𝗳𝗏𝗂𝗏𝗂𝗏 vakutiza vakapuwa useneta vakautiza. Ukaona vana vanonzi vana komichi vakapuwa useneta vakautiza. Useneta hwavaipiwa uya vachihutiza because of my standards expected of senators in the MDC. The type of feedback we expect from them. The type of feedback we expect from them, they are not up to that standard. Saka muri kuona vakatiza vakati ayo takufoma kedu ka MDCT vakanobvutira kupe. Because President Nelson Chamisa vane ma standards atakavapa, vane ma qualities avano expecta. Kunyange vakagara pasi necabinet yavo, shadow cabinet, vachiti Shepherd iwewe you are Minister of Defense, iwewe you are Minister of Zakati. There are certain things that I should brief the president on what Zimbabwe Minister of Defense is doing and what we expect to do differently. So, check and balance of the MDC standards and qualities is what we can do differently from what ZANU-PF is doing. This is what we require. So you will find that today the expectations or the expectation for the presidents as well as my senators and my members of parliament Edu Isuzu has become so, especially if you look in Zimbabwe, the standards have been lowered. Because if there are high standards, as we have set in the MDC, can I have that? Can I have that? Go get me glass. Go get me glass, boss. It cannot cool walls in the... Hey, Zimbabwe yawe kuno. To Zaza. So ZANU-PF has lowered those standards. ZANU-PF has lowered those qualities. And ZANU-PF has forgotten to think in terms of greatness.
MDC always think in terms of greatness, and ZANU-PF has lowered all those standards. If you do want some, I want to drink it all. Okay. No? There's another one already. There's another one. Yeah. Green one. Yeah. Where is it? It's not open. Oh, you can have this a little bit left. It's enough for a baby. Oh my God. It's enough for Manchester. Shut up, man. It doesn't taste nice now. Yeah, no. Guys, I know a problem area pande kuti pana ba 330 and 330 kudai. Let's tag more people from our presentations. I gotta say why. They are very important presentations. They open people's mind to decide what type of a president we want. But because vanhu vari kumhanyira kunoteerera vana maititi vana madhambosi vanani, whilst the standards are being lowered by ZANU-PF. Ezo Zimbabwe mukangotora benzi mukaripa upresident rotokutongai. As long as ZANU-PF yati benzi riro ndo ratoda. Anyone? Zvatanga. Internet yangu yatanga kunetsa. Knows that every time panenda akuita go deeper. Pane zvinhu zvinokanganisika. So, ladies and gentlemen, what I'm saying here is, if we need a president, we don't need the lowered standards set by ZANU-PF. We need the standards set by MDC. Could you president, Chamisa, vote Chamisa for the president? What are we looking for in that Chamisa? Chamisa is a complete man. This is one thing I like about Chamisa. Why we want him to be president? The person network around wisira pass. Network around wisira pass. But let me be quick. Per network. Problem and network ndakataura to boost my 3 net. Network yangu yanetsa. Network yanetsa, guys. I don't know what to do with the net. Cream soda in I think we need the Wi-Fi, but we need to jog for the Wi-Fi now. Network irutika enda so ndosara nombomwa drink. Because andina network is strong this time. But I hope by next week or so. That's 29, that's around 7 days to get that. Kana yadzoka tengeta kurwa muchokocho kuti zvifambe. But the truth that I'm saying here, ladies and gentlemen, it hurts some people. I'm saying here why Zimbabweans have chosen Nelson Chamisa to be their president. It's network ya jamuka. So we can end. Let me try to soldier on for a few minutes before I end it. Because network actually kunetsa. This is why you see the figures of people have dropped. Network actually on off. I can't make a presentation. It was 2 minutes presenting. 10 minutes reconnecting. 2 minutes presenting. 10 minutes reconnecting. Saka nechiti kana yauya sezvizvi ndotomboita kanenga presentation, then we continue. Painenge yakuita reconfigure bye tombonyarara. But zvinhu zvinobhowa. So anyway, let me proceed with this. That why Zimbabweans chose
President Nelson Chamisa to lead them. It's because if you look at Chamisa, listen to what he does, how he articulates his vision. This is one Zimbabwean or one man who has unified mind. Zimbabwe needs someone with unified mind. If you listen to Chamisa articulating his vision and policies, no doubt you can tell that this gentleman has got unified mind and spirit, and his dynamic, holistic understanding of life and the broad vision for freedom of Zimbabwe. So he's someone that Zimbabweans want. His vision for freedom is broad. He's someone with understanding of human life. This is why you see, if you talk about Chiwenga, it's so pathetic. Look at the treatment that Chiwenga is given to Mary. Chiwenga himself doesn't understand human life. He doesn't understand life. If he understood life, he would not treat Mary Chiwenga or his estranged wife in that manner. So the problem is the people who are occupying the two highest offices in our land have gone there in lowered standards to the extent that they don't value human life. They don't understand human life. They don't have a vision for freedom of Zimbabwe. So these are the people who lack holistic understanding, who lack dynamic understanding of how Zimbabweans are living. So we don't need such characters, dodgy characters, to occupy our presidents. So there are certain qualities that one must possess. We all understand that it's not about degrees. As I'm talking here, I've got 4 degrees. 4 degrees. I'm someone with the 4 degrees. But do I have or do I possess the traits of becoming a president of a country? Some people would say yes, but I would say no, because I haven't gone to the extent of assessing myself to say I'm ready for the presidency of Zimbabwe, because there are certain traits that I don't possess. One, ndine hasha. Ndochimunhu chandakadzidza pandakatarisa. Hasha dzandinadzo dzakawandisa. Sometimes togona kutadza kuwirirana chinhu chimwe chete takutozvivana makola. But asana President Nelson Chamisa, no matter kutukwa kwandikwa kwese kwekwe vachidhonzana nemakola nemunhu kana vachidaira mashoko akashata kana kutuka munhu, I've never heard him that. So I've learned some things from President Nelson Chamisa. I've learned some things from Mdara Morgan Changirai on and on. So what we do, they are not about degrees, to say that someone must have 7 degrees to become president of Zimbabwe, but honestly strive to have greater measure in order to achieve greatness. Something that if you look at Chamisa, he has achieved greatness in his role as president of MDC Alliance. And that greatness that he has achieved at this moment is the one that has made us trust him to say, look, in presidential elections, we want Chamisa to stand there. It is important to realize that if you look at Vanangwena, if you look at Chiwenga, these are not angels. These are human beings. These are not angels, but human beings. No presidential candidate or a president will ever be near perfect. But strive to try and understand how human beings live. Human beings, they like their freedom. They need to enjoy freedom. So if you are a leader with a vision for freedom, you are the person that Zimbabweans require. You are the person that we need to be a presidential candidate. Although a presidential candidate can never be near perfect, but at least strive to understand how we want to live as Zimbabweans. So if we have 2 dodgy characters as vice president and president who do not understand, who do not have the vision for the freedom of our country, then keep on thrusting them. That means you have lowered the standards a president should possess. I think I'm being clear here. People should understand this, that someone with sound mind, someone
with a unified mind, someone with this spirit and dynamic, holistic understanding of life and a broader vision of freedom in our country is someone that we are looking for. We don't need chidakwa. Atili munhu anonwa zvekutadza kuziva kuti ari pamberi pevanhu. Ukamuita so haakwanisi kudai so maso ake kuteera ruoko. We don't want that. So there are certain essential qualities that we are looking for in a president. For someone to say true great or great president. True greatness comes when human preparation meets grace. Look at Chamisa. If you want to see the traits that I'm seeing here, look at Chamisa. He's one man who fear God. And if you prepare yourself to fear God, then you are destined for greatness. But if you don't fear God, a good example, someone who deploys soldiers to kill innocent civilians in the central business district of a country, that type of a person does not fear God and will never fear God, because to himself, he is God unto himself. When you fly above graves, you look down, you say, oh, it's me who caused the death of those people. That means you do not fear God. You are not the leader that the Zimbabweans require. So an absolute president, someone with a great effort to continually grow personally and spiritually while asking for office, is someone that we need. Someone who spiritually grow, who continue to grow personally, is someone that we need for a president. Someone with a broad vision of how to run a country, an expansive vision of how to run a country, of how to give freedom to the people. In terms of greatness, this is something that we look into. This is a president that Zimbabweans want. Atidi zvidhakwa zvokuti kana chadhakwa chobatirano chichiendeswa papodium kunzi vakuru endai munomira pasaidha munyatso kana maakudonha munobatirira. Tinenge tadzoka kuita vanhu vakaita sana 𝗥𝗲𝗃𝗂𝗃. Zambia, 𝗥𝗲𝗃𝗃𝗂𝗃. Zimbabwe has got Emmerson Mnangagwa. These two characters are not the characters that are desired in Africa, are desired in our country, especially in Zimbabwe. A Dodgy character like Chiwenga, anouya pamberi pevanhu kunokuudzai kuti mukaramba muchita noise, uyu munhu tomuita life president, maschupe toombera. Upururudza mupururu. You are not doing favor to yourselves. That is a disgrace. We are a disgrace generation, a disgraceful generation. And this was what Mudaraponela enda ndo vanoombera kana Mnangagwa akutaura achiti tokuigirai manika. Ari kudzaona mai vedu ranzi tokuigirai mandawa na baba vedu manika mupfeke. He lacks greatness. And ndinoona. Saka what we are saying is, when you are in office as a president, strive to grow personally. But if you look at Chiwenga, he doesn't know that he needs to grow personally. He doesn't know that spiritually, he needs to be someone in office. Grow spiritually, grow personally for you to occupy the highest office in our land. Because you should have a unified mind. What you say is what you think. Chiwenga thinks differently, says other things. Mnangagwa does the same. These are people who would never grow spiritually. They don't see that the people of Zimbabwe needs freedom. They lack vision. So these are the people you guys trust, ZANU-PF trust to say be the leaders of a nation. We don't want such people in our country. And more, they lack or they don't have this potential of greatness. We have got choices in our country, presidential choices in our country. A good example that I've stated here is President Nelson Chamisa. And more. So, in any given election,
If Zimbabweans are looking for a president, please first consider Nelson Chamisa before we source anyway. I've heard donkeys braying about business degrees. Running a country is not about degrees. It's about connectedness to the reality. It's about your vision to the country. Expansive vision of freedom to the people of Zimbabwe that you should consider before you start praying like a donkey. Because you can go on Twitter, you can go on that space now, and you start braying like a donkey. We have seen donkeys braying, but what is the result? Nothing. Nkosana Moyo himself brays like a donkey. He was given a ministry, Yakatadza kurana na Mugabe, and he ran away. Mugabe said Nkosana Moyo is a technocrat. Gave him a ministry. Ndopaita ministry dzana kuruneri vari technocrats. Vana Joseph Made, the specialist in agriculture, vari technocrats. And they failed to run Zimbabwe. They were given an opportunity to say showcase. Unoza kuna minister, kuna face anonzi Chasi uyo, akamboitwa minister ne ZANU-PF. Akatwa minister we ZESA. Akakasira kuona pane corruption, aka no. President wakati let's fight corruption. ZESA akatisumudze ZESA. Pakanobata gata akabva dzingu. And so if you look at vanhu vakadasana Chasi, those people have great potential of being good leaders. Like ZANU-PF, ichida ma good leaders, they should have considered vanhu vakadasana Chasi. Anonzi Chasi, around Chara, I've forgotten his actual name. Could be Chasi. Vanomziva mnyora yapatinzo. Zimbabweans. Ameno zvandikutaura kana zvichibhohwa. Zvinobohwa sometimes kana usinganyatso understand the politics dzemuZimbabwe kuti chii chiri kumboitika. Andoona. Because ukada kutarisa ZIM1 mndara yatokonya kutokonya kwekwe. Ndakakuudzai nezuro ndikati imboteererai sasi dzemndara uyo. Imbodziteererai sasi. Mavideos ake ese aripo kubva achitanga 2017 kuita president. Asati atanga kuita president. Ndakambonzwa dzichita blasphemous dzichitanzi vaMugabe vachitanzi Mugabe ndimwari. Dzikabvapo ezvinodza kutaura kuti ndakaona Mwari achidziya mvuri, achidziya zuva ri pasi pemvuri. Dzikabvapo dzinongotaura zvinhu zviri disconnected. His mind and his speeches are disconnected. Dzakauya dzikapuwa chance to sell Zimbabwe pa Copac. What did they plan to do? Where they lack funds? He never articulated on those issues. He just went on to say because of sanctions. You are given an opportunity. Zavana Mugabe. Mugabe was given an opportunity to sell Zimbabwe. Why he did this land reform? He should have actually told them that we did this land reform program because of this. We have realized our problems and we are rectifying our problems. So we need support of the world. Mugabe never did that. He went on to say, Blair, keep your Zimbabwe, I'll keep your Britain, I'll keep my Zimbabwe. When Blair keeps his Britain and you keep your Zimbabwe, you cry sanctions. You see? So this is why I'm saying ZANU-PF has trusted people who lack vision of where a Zimbabwe they want in the next 1,000 years. Because when you become a leader, put visions. Tell us where you want Zimbabwe to be in 50 years' time. And whoever comes after you will review your vision and say, is this achievable? Tinema smart objectives. When you do smart objectives, you must know that in 50 years, what I'm saying here, is this achievable? Kwete kutaura zvekuvaka space, ndakazwa mutuli ncwe achitaura zvekuvaka chitundu musere chekuenda kunacho kumwedzi. Ndikati unochivaka nei? Do you know how much that thing costs? Zvese zvima spacecraft zvamunoona zvezve, do you know how much they cost? Ask vana Atam Tambara who were helping Americans to build those spacecrafts. Ask them how much they cost. And someone like Mtuli Ncwe, who is failing kutenga motikari dzotakura marara muHarare, is talking about building a spacecraft.
So we have got people who lack the vision to say this is the type of Zimbabwe that we want by 10 years time, by 15 years time. Things that we have seen in President Nelson Chamisa is telling you things that are achievable. We want to build nzira dzakanaka dzekuti kana muri mutauni munofamba nemudenga anonzi maspaghetti road. That can be achieved. There are achievable objectives. This is why I am saying, when you are looking for a president, look at, first consider Onakata Nelson Chamisa, vane unified mind, unified spirit, people who has a dynamic, holistic understanding of life, and people who possess broad vision for the freedom of Zimbabwe. So if you don't consider them as presidential materials, then you end up having dodgy characters. People who do not understand the role of a president. What we have seen in Emmerson Mnangagwa is a lowered standard. Is a lowered standard of greatness. Is a lowered standard in terms of greatness. Is a lowered standard of a president. Those are not presidential materials that people would want to see occupying the two highest offices in our land. So, ladies and gentlemen, Zimbabwe has got the potential to be a greater country again. The potential is there. What we need is the choice of a president, the choice of a political party that will run our nation, that will run our country. This is why I am saying here, let's cultivate greatness in every leader that we choose. Well, let's understand the importance of every presidential candidate that we have. Because if you look in Zimbabwe, honestly believe, can you believe that Linda Masarira can be a great leader? Honestly, let's look at the presidential candidates that Zimbabweans will have in 2023. Let's have Mdara Sa Nkosana Moyo as presidential candidate for 2023. Munhu akaita sa Linda Masarira ari presidential candidate. Munhu akaita sa Douglas Monzora ari presidential candidate. People who can easily be swayed with money. People who can easily sell the struggle. Monzora has done it. Linda Masarira has done it. We used to contribute money. Tichibhadharira vana vake kuzvikoro, tichitengera vana vake mahandawu ari taurwa aya. Kusvika vanhu vatozoona apfeka Zambia. Vanhu chavakatanga kuona pana Masarira Linda uyo kupfeka Zambia reZANU-PF. Imagine Shepherd Yuda ndakagara panapa ndakapfeka t-shirt regalia yeZANU. Achiti is the lead, the president veimwe political party inonzi lead. But vakapfeka Zambia reimwe political party inonzi ZANU-PF. And you believe that this one is a presidential candidate. If you look at what Monzora has done, recalling members of parliament who were elected by Zimbabweans, do you see any capability of him running Zimbabwe? Any capability in Monzora as president of a party or president of a country? Is there any capability you see in that gentleman? The answer is no. Is there any capability in Nkosana Moyo? The answer is no. The gentleman just bray like a donkey. Like a donkey. You can't go live on Facebook braying like a donkey. You can't go on the space but Twitter braying like a donkey. Praising yourself. And Sana Monzo Chamisa praising himself. Monzo Chamisa achitaura about policies where he wants Zimbabwe to be. Akadautanga kuita brag about himself. You don't brag on things that we see. Isusu ndisinotaura, ndisino identifier my characters atinoda kuona kuti is this person a presidential material? Uri spiritually connected, because Zimbabwe ikaramba ichitongwa nemhondi
ikaramba chitongwa nevanhu vasinga respect a human life, then we have a problem in our country. We have a problem in our country. You okay, girl? Yeah, I'm fine. Sure. Yeah. Can I request something? Yeah. Huh? Yeah. What? Okay. Bring me cold water. Cold water. Yeah, cold water. Cold. It was cold, they got cooled water. And this was so, qualities of a president that Zimbabweans want. A great president. I will help you tonight to point at some of the qualities that I expect in a president. 1, a president must be spiritually connected. Your spirit, your mind, and the terrestrial, or let me say, or God, let me generally say God. Mwari, chai anofanirwa kuva ari mauri, kana uri munhu anoda kutungamirira nyika. Uri munhu anokwirawo mugomo kunopfugama kunamata. Uchipfugama uchikumbira kuna Mwari. Uchikumbira wisdom. Usakumbira upfumi nekuti nyika yakapfuma kudhara. Mwari vakapa Zimbabwe upfumi kudhara. Zimbabwe is one of the richest countries in the world. God gave it those riches for a reason. Saka uri a president. Thank you, my dear. There you go. Thank you, you're a lovely girl. Thank you. Now, I'll put it here. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. Goodbye. So, you see what I'm saying here? Is Zimbabwe needs someone who go and pray. Who pray to Lord, to Jesus, to God. Who understand Jesus. If you understand Muhammad, that is fine. As long as you are spiritually connected with the heavens, you are someone that Zimbabweans want, who make decisions fearing God. If you want to kill people, then if you start thinking that those watotanga kutya Mwari, that is the beginning of fearing God. Spiritually, you are connected with God. Spiritually, you understand kuba kwakaipa, looting yakaipa, corruption yakaipa. So that character, yatiri kutaura iri spiritually connected, a true spiritually connected leader with the heaven, ndiye watiri kutaura panapa, who act, who has got strong faith in God. That's the first character that you look when you want to have a president in a country. So if you compare Chiwenga, Linda Masarira, Douglas Monzora, Mdara Emerson Mnangagwa, and you compare them with Chamisa, all these other 4 people, they lack connectedness with God. They don't fear God. You cannot, because God ndiye anotaurira vanhu venyika kuti unganai pano pane election, electa leader uyu. Ukaona mumwe munhu anouya achita recall leader who was elected by the people, the voice of God, then that person is against God. Saka munhu achitaura kuti you cannot elect Monzora as a leader because he does not fear God. That's the first consideration of a president. The next consideration is a strong character. If you look at Vana Monzora, he went to the Congress in Gweru and he campaigned at that Congress, but he lost dismally. And when he lost, he thought people he still thought people love him. And he went on to revive a smaller outfit that had pruned itself off MDC, led by Thokozani Kupe, Nana Obet Gutu. As I'm speaking, Gutu joined ZANU-PF. Nana Obet Gutu is now in ZANU-PF. Those are the people Vaenda na Thokozani Kupe. And those people now, they formed a pruned MDC and they called MDC Thokozani.
This is where Douglas Monzora went to say, I'm back. I want to be president of this small outfit. Pakarira mbama zairira ngemheni ku-HICC. Kupaka simkakati election nullified here. That had an impact in that election. And Monzora showed that he's not of any strong character. No matter those recalls he did, no matter the attacking of Harvest House using the Zimbabwe National Army, the police, Nelson Chamisa remained steadfast. So he is someone with, he's a strong character. He has this character of resistance. Someone we need. He has been everywhere in Zimbabwe. Under attack. Mota dzichitemwa, road dzichivharwa. Madhama aibhozhorwa unzi aerere abvise road Chamisa asapinda. NeZANU-PF. ZANU-PF is destructive. But he remained strong. Chamisa remained strong. He is a strong character. That's a second trait that people should consider when looking for a president. It is a very important position that you cannot just hand over to dodgy characters. Third characteristic or third quality that we need in a president is this person wise. Iboisa ema love nema likes. Kunyango nishitaura zvinoboa. Takutaurisa kuti munhu ari wise here. We are looking at Zim 1. We have got performance ya Emmerson Mnangagwa from day one when he became president of Zimbabwe in 2017. Kusvika nhasi. Pane mavideos ake ese paita akaenda achitaura zvaanotaura achibatiranwa akadhakwa achita sei. Can you conclude that this is a wise man? Ndosaka ndati munhu ari spiritually connected, munhu ane strong character, when he kneels down talking to God, must seek wisdom. If you lack wisdom, you can never be a successful president. So if you look at Chamisa, if you look at President Nelson Chamisa, there is wisdom in him. The gentleman is wise. This is why you see vanovhara road yekunkai. Iye haazoende kunkai, anoenda kuGwanda. Vanovhara road yekuGwanda, haachaenda kuGwanda, anoenda kuUrungwe. Because he speaks with God. He talks to God. He's given wisdom. He is wise. He knows that kuti ndiite mukuru wenyika inoi, I need to be wise. And in Murugona. Saka, what I am saying here, guys, is there is a very crucial quality that we should all consider in a president. President must be humble. President must be a humble man. If you look at Manyemwe, ana Mnangagwa neManyemwe atinoona achiitwa nana Chiwenga. Those people, they lack what we call humble. They've got no word, definition ya humble in their dictionary. I'm not going to dwell on this. But what I'm saying is, if you compare Chamisa na Mnangagwa, you can tell that Chamisa is God-fearing. He's humble. Mnangagwa does not fear God. So wachona achenda pamberi penyu akadhakwa. Asi vanhu vachitaura kuti achaita life president wenyu, whether you like it or not. That is a lack of humbleness. So we want a president who is defender of natural rights. Kana tichiti natural rights, we consider things like right to life,
freedom of speech, right, those natural rights kuti paunozvarwa iwewe unozvarwa uchinzi une right to life, ndo natural rights atinotaura panapa. Toda munhu anomadefenda iwayo. Hakuna mwe munhu anofanira kuuraya mwe munhu kana kukurova kuti wavhotera papi, because une right, une democratic right of choice. You choose what you want. Anditi maona. Toda munhu anoona ma-civil liberties edu. Toda munhu ano president anotya constitution yenyika. Kuti constitution yenyika inoti chi. Tinoda president who is passionate in everything that he does. We want a president who is creative. We want someone who is patriotic. When we say patriotic, we don't mean that you should stand by a political party. If you are a president of a country and not a coat of arms, you must be patriotic. Stand by the nation. Defend the nation. You don't defend individual interests. So what we want is, if you look at President Nelson Chamisa, he is a patriotic gentleman. Every time he talks about Zimbabwe, developing the country. Hakuna munhu anozoidevelopa kunze kwa president. Ndiye isa ma-policies anodevelopa nyika. So we need a patriotic president, not a party president, but we need a patriotic president, someone with a vision to drive a nation forward. Is someone that we want, someone who is courageous, given an opportunity to speak before United Nations, which comes once in a lifetime. You must articulate the policies of a country. What are we doing about climate change in our country? Have we stopped cutting down trees? Are we scaling the use of diesel? Are we planning to put an electric plant that does not use coal? These are what COP26 delegates expected to hear about Zimbabwe. If you don't have money, they are rich countries. One of Britain, these are rich countries. They are rich countries which are prepared to assist you, which you cannot repay. And as long as a straightforward government that deals honestly with any other nation in the world. Do we have a courageous president to stand and say something in the COP26 without mentioning sanctions? Do we have a personable president? Someone you are able to identify yourself with? Vamunu taitamba bhora. Makore ndaitamba bhora inini. Ndaifarira kuti vanhu vachindaidza kuti 𝗪𝗶𝘂𝗵𝗂. Ndaiti pese vanotamba bhora ndaipfeka jezi number 13. Because ndaisapota Highlanders neDynamos. I'm a rare character in Zimbabwe. Munhu aida 2 teams. Mateams angu andaifarira muZimbabwe, Highlanders, Dynamos, Karo United, ndo matimu angu andaifarira, neKaro Breeze. Ndo matimu angu andaifarira. Saka ndaiti pese ndikaenda kana kutamba bhora kuPrison, ndaipfeka number 13 jezi. Ndo ranga riri rangu. Ndisifarira kuti vanhu vachindaidzira kuti 𝗪𝗶𝘂𝗵𝗂, Chirwa Mabara. You see, because he's someone that I was happy to be identified with. Adam Love was someone personable. So our president, is he someone who mwana anomira apa kupfeka kusutu oisa scarf oti I'm President Emmerson Mnangagwa? Can that happen in our country? And in the morning, Mdara is smart enough. Tikakombea ndakambonza vanhu vachituka vaChamisa, ndikati kugeza uku Chamisa hasi mwana mudiki, amudhara munhu, but anotange mudiki nenyaya yekugeza. Ndakanzi nemwe munhu zvikashepherdwa nemakore mangani, ndakasvika 50 years musi wa24 October. But if you look at my face, look at it, I've got a baby face. Pane munhu akataura kuti I'm 50, ndisati ndabvisa heti kana kubvisa bharita kuratidza musoro wangu wachena unoratidza makore angu. Andimona, I turned 50 years old on the 24th of October, gore rinoiri. But if you look at me, I don't look 50. Zvakafanana na President Chamisa kwawatarisa, munhu anozvibata zvakanaka. He's so smart.
Kuti kana ukauzwa ane 42 43 years unodzira unoramba iwe kana Chamisa ari kuma 30 kana kuma 20 andiona ndosaka ZANU-PF ichiti kamutarisa inotanzi mwana mudiki, not because of the vision that he have but because of the way he bathes. Ukakombea ukabvunza Linda Masarira kuti une makore mangani, wobvunza Chamisa kuti une makore mangani, vanhu vanozotanzi muri kuinsulta munhu. But kutaura kuti how old are you? Ukasageza unochembera. You age very fast ukasageza. Andimona. Saka toda president are team orientated. Toda president are knowledgeable. Someone who research widely. Police yandoda kuisa tawirirana nevanhu. But ku Russia vakaisa same police. What were the end results? What were the resources required for this police to be carried forward? Did this succeed? Javane ISAP. When ZANU-PF accepted ISAP, they knew that other countries had failed. But ZANU-PF went on to say, yes, we need to do economic adjustment policy, which failed dismally, which led to our suffering. And more. Because the people who accepted that program were not knowledgeable. They did not make their research to see if it has been implemented elsewhere and what were the end results of that. So what we are saying is ZANU-PF has failed dismally. Their type of leaders are dead, not smart at all. They are not personable. There are people who are not team-oriented, who should have considered what I'm saying here. They are not knowledgeable. They are just idiots who are just given with a mdara mimi because makaenda kuhondo tonga ipano. Andimona. Even if you hear the way that they communicate with the Zimbabweans, Chiwenga chaye anotaura a doctor is a rebara. He doesn't even respect our professionals. He doesn't even respect our civil servants. This is why you see our civil servants are paid peanuts. Because Madaraya are not knowledgeable. They are not effective communicators. They are not independent thinkers. They are not holistically minded. Vano fungirwa nana George Charamba. George Charamba, a man who destroyed Robert Mugabe. George Charamba, a man who destroyed Zimbabwe. Akanyorera Mugabe speech yeku heroes ikaverengwa as an official opening of parliament in our country. Vanachinotimba vakati ndiye mutungamiriri akabva kuna Mwari kawo. So you see the caliber of people that lead Zimbabwe. And we expect a better country with those type of people. People who are not even flexible. When you are not flexible, you can't criticize your leader. Zvatinoita isusu, every time I come live, kana vachamisa vachita problems atenge tichiona, we criticize him. I've criticized President Chamisa on a number of occasions. And he doesn't take it to Shepherd and criticize her. So Shepherd is an enemy to the movement. No. He accepts critical criticism. Constructive. But it's constructive. When I say Mdara Chamisa, be effective communicator. Vanhu vari kuexpecta zvinhu zvakati ndozvatinoda kuti zvitaurwe izvozvo. Vaikuti President Chamisa anouya live panapa vachitaura, vaikuudzai kuti hey, munhu anonzi Yuda probably is a thorn in the flesh because he doesn't let me lie. Unoona dai vachamisa vachiuya live panapa kuzotaura vaikuudzai kuti mufesi anonzi Yuda uyo haasi right zvachose. He's so critical. Ndakamutaura kati Mdara, this is how we build you. You are knowledgeable, but you need one very critically behind you. So we give you constructive criticism. Pane zvese zvandotaura navachamisa kana ndikavanyorera kana ndikavatesendera kana ndikavataipira, handisana mbonzwa vachinditaura parari kuti vanhu atiteri vana Shepherd vaya vana Nhingi, I've never heard. Handisana mbonzwa vanhu veMDC vachindimba parari kuti sei wataura zvakati about our president Nelson Chamisa. Bandakashamisika ndichiimbwa paHarare International Airport, paRobert Mugabe International Airport,
mazano achindimba inini. Ndakaimbwa nezvimwe kuzano zvimwe zvinopfeka mahovhorosi zvezvinoimba hanzi ana Yudha vachingoti amberere nenyika isakagarika zvedu kuZimbabwe. You see, nhasi ndazoseka nhasi. Ndaseka nhasi ndoba ndaseka nhasi. Ndaseka nhasi. Ndaona mukoma wangu Jason Mateo. Ndaona mdara Jason Mateo dzauya kuinbox ku WhatsApp. Zvikanzomboona here video iri kucirculate Shepherd. Tikati video iri kucirculate yakata sekongomo. Ndobva zvanzi enda pata jamuka group unoona. Ndobva ndaenda pata jamuka group vananoona. Video yagadzirwa na Tinashe Jonas. Zvikanzi Shepherd Yuda ihura ari kuhura zvisingaiti. Amene musati maiona is circulating. Mama pictures atorwa ipo ndakapfeka camouflage. Mama picture atorwa pane day ratakaenda unoita provincial patakanoseta United Kingdom province ku Leeds. That was the first time I met with Mary Ndoro. I've never met her before. Taingotaura pama Facebook, pama WhatsApp, sisi makadi. She respect me a lot. And that first day, ndakasangana naye akandimhanyira akandimbundira. Akafara akati, I've never thought I would meet Shepherd Yuda one day. My brother, she was so happy. I was so happy as well to meet my sister Mary Ndoro. Saka takabva tatora mapicture, takabatana tichifara. One of those pictures yatorwa na Tinashe Jonas yaiswa kanzi Shepherd ari kuhura zvisingaiti. Asi Shepherd ari kuhura zvisingaiti na Tinashe Jonas. Ndobva atora audio. Yani 13 years, I think 13 years audio yoyo or yani kuma 10 years. Let me safely say 10 years. Zvinzi mukadzi wa Shepherd ari kupopota Shepherd nechihure ari kuita sei. Ndobva yaiswa ipapo. Saka ndakati ndoda kuzoita live ndi explain audio iyoyo. So for vanhu kuti vanzwisise audio iyoyo. But ndakaona kuti ndikaitira live yega vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa. So let me explain it now. Kuti mukaiona audio iri kutenderedzwa na Tinashe Jonas yakambotenderedzwa vanonzi 𝗨𝗶𝘶𝗵𝗂 iri pamuhurere kuAmerica rinonzi 𝗨𝗶𝘶𝗵𝗂 rofamba nemazama ari panze ngeimbwa. Unoza imbwa haipfeke bra. Isu kana takutarisa vanhu munhu anofanira kupfeka bra munhu wechidzimai. Ndozvatakakura tichiona. Ukafamba kufamba une mazama ari panze ngesembwa tikakuona toti uri nguruve. Andimona. Ndakanzwa kuiplay audio yaiti Shepherd Yuda ihure. Ndakati regai ndi explain pane kuzoiexplain next time. Kana kuexplain next time munonyatsonzwisa kuti ndiri kurevei. Right. Audio iyo yamainzwa mukadzi wangu achipopota. Mukadzi wangu aipopota pa audio. Is my wife aipopota. Mudzimai wangu takaroorana 1993. Ndofunga vana 𝗨𝗶𝘶𝗵𝗂 kana vana Tinashe Jonas vanga vasati vazvarwa. Pandakaroora mukadzi wangu 1993. 94 tibva tatanga kuita first mwana wedu 94. Saka takaroorana tiri vanhu vadiki. Tatiri vana vadiki when we got married. We were so young. Marriage yedu yakastenda because ndaive namai vaivaka. Dana ndina mai benzi. Mai vangu vaigona kuramba muroora kuti mukadzi wako hatimudi Shepherd uchiri mwana mudiki. Hausati wa experience a life. Saka mai vangu vakati, you are my only son. And waroora mudzimai wako ndiye wawada ane pamwiri. Saka mwana uyu we will never let her go. Ndiye watichachengeta pano, ndiye achave muroora wedu. Plus achiri mwana mudiki, iwe uchiri mwana mudiki. Saka anokurira mumusha medu munomu. Ave mwana wemumusha. Ave identified semwana wemumusha medu. Mai vangu vaiziva kuti vakati mukadzi wako hatimudi uchiri mwana mudiki. The next thing ndainomitisa mumwe. Ndaizopesera ndaita hureri kunge ndakuhura kunge imbwa. But mai vangu vaiavoida kundisazobatwa nezvirwere. Ndo makore akatanga kunetsa vana 𝗨𝗶𝗵 vanani. Mai vangu vanga vasingadi kundoona ndine girlfriend. Vainditi kana uchida mukadzi iyeye wakoyo.
pedzeranai bedroom renyu iro, vhariranai chero nguva yamada, pedzeranai bedroom. Paunobuda imomo unenge waright uchienda kwauri kuenda uchidzoka uchirara pungwe naye mukadzi wako imomo. Ndozvaidiwa namai vangu. And mai vangu vaitomeka sure kuti hakuna anondidisturba kana ndavharirana nemukadzi wangu. Andiona. Saka takakura tiri too close inini nemukadzi wangu. We were so close, very close. Saka urikuona kuti ndakandisati ndatanga kuona kuti kune vakadzi vakanaka, kune vakadzi vakashata, kune vakadzi vakaita sei. Mukadzi wako chaiye zvakafanana munhu waunofungidzirana nemukadzi akanaka stereki. At the end iye anogona kungohura nerimwe zimukadzi rakashata. Asi achifunga asi vanhu muchini mukamona moti nai baba vepapa vanoshayei. Vane denga mumba, vane getsi mutosvora mumba. Asi kana vakuenda kumagirlfriends vanonohura nemunhu akashata kunge kunze kwemusha. Andi muri kuona, that is nature iri varume. Yekuti no matter what, kana ukaita mukadzi akanaka zvakaita sei, tinotove zvakafanana nekuti ngataure president wenyika yeZimbabwe Mundara Emerson Mnangagwa. Ukanzwa pachitaurwa nyaya yekuti akaroora gore ripi, ari kunzi akaroora kuma 2002. Asi chitarisa kuti first born yake yakaita naUkisilia Mnangagwa ndiye gore ripi, pamwe ndiwa 1980. Saka zvoreva kuti pa 1980 kusvika 2002 achizoroora Auxilia, pane zvaiitika pakati ako kuti pazozvarwa kunzi first born ndiya 1980 but vakaroora na 2002. You understand? People should understand the nature of human life. Saka urikuona audio iyaye pandakairecord, it's me who recorded that audio. Ndakaita dambudziko rekuti 2009 to 2010, 2009 to 2012 ndaienda kuuniversity. Kuuniversity ndaita course yainzi Applied Science and Forensic Investigation. Ndikada kuona out of 27 vanhu vari panapa vandinawo panapa, akaita Applied Science pana unogona kumshaya, akaita Physics panapa unogona kumshaya, akaita Chemistry panapa unogona kumshaya, akaita Maths kuuniversity unogona kumshaya panapa. Those are the subjects ndaiita. Most of these subjects andina kudziita at A level, ndakadzitangira kuuniversity kuziva kuti element inonzi hydrogen neelement inonzi oxygen dzinoita bonding, dzaita bonding dzofoma inonzi HO2. HO2 yoyo ndo inonzi water. Zvinhu izvozvo ukaudza munhu asati aita chemistry, it's another language. Zvakafanana nekuti urutora mushona unodzidza Greek kuGreece kwasati amboenda. Saka zvinhu zvazvakandiomera stereki. Apa ndaiita maths, chemistry, physics nemamwe masubjects ana scientific skills. Zvai require even more skills for me to be a scientist. Saka most of my time ndaipedza ndiri kulibrary. Ndikapinda mulibrary ndaiti ndikatanga kuverenga science ndaiverenga basic chemistry ndopedza ndozoenda kuchemistry dzandiri kuenda ndozoenda kuenda inonzi analytical chemistry. This was not easy at all. Maths dzacho dzaitika ndakatanga kurova maths ndaenda kuzorova vana vainzi maitwa nani vana differentiation. Ini ndandisana mboita differentiation, ndakatoitangira kuuniversity. Vana statistics ndakarova masubjects ekuti nanhasi kana kuenda kuZimbabwe very few people would tackle that course. So it was a very difficult course to me, but ndaive ndine dedication yekuti at the end of this course I must have this degree. Saka most of the things that ndikabuda ndikaenda kulibrary, mukadzi wangu aibva afunga ndaenda kumagirlfriends. Because no time yandakadanana nemunhu wekuZANU-PF akazondiripotera rep. Saka ndokwandaibuda ndichiti ndikaenda dzivongo akandamboda kurefresha, aigona kundivigira sadza, tombopinda motikari toita zvigororo zvedu motikari torefresha. Saka problem ndekuti anga akudherera zvokuti aisenda kana message yokuti madhamu wangu vaibata. Dzongo aitofonera madhamu wangu. Saka pakazoita problem yokuti mukadzi wangu nawo anga asiri happy about that. But no matter ndaimutaurira, vanhu vaitaura vainzi ana Rozi vaive. Vanhu vandakabatsira, akauya mukadzi uyoyo
ndikamuintroducewa nefriend zvakashepard amai ava vakauya recently varoda kubatsirwa on her asylum claim kuti what do you expect kana achinge ataura zvakadai kuhome office. Saka munhu wekuti ndaibatsira handina kubva ndamborara naye kana even a day kana kumbobata zamura kana kumunyenga handina. Saka uri kuona audio yoyo mamune full of voice. Mukadzi wangu ati akabata foni yangu aibata handaiviga foni ndaisiya foni apo overenga mamessages arimo. Saka aingoona kuti pakanzi Rozi panapa but overenga context yezvinhu zvatiri kutaura ainyazoziva kuti hapana vanhu varudanana vanhu vadanana. Andoona a lot of people kuti dai kuri kuti ndaikuvhurirai mastatements andaibatsira vanhu ivavo kuvanyorera ndichivapa, and most of those guys were awarded or were given my asylum in this country. Ndavabatsira nemacases avo. Saka mukadzi wangu hazvina kumufambira zvakanaka. Vakadzi vane shanje akatanga kupopota akati ase ndikatomutsura nhai mai mwana. Honestly dai kuri kuti zvauri kutaura dai ari mahuriro andiri kuita ndakadai ndiri mupenyu here inini kundahura neuyo ndabva ndahura neuyo ndabva ndanopinda neuyo ndabva ndarara neuyo ndabva ndarara handisi imbwa kaeni. Saka no matter what I was telling my wife, she was not trusting me nenyaya yadzana nyarai. And ndiye munhu wandaidana naye during that time. Saka at the end ndakabva ndasika nezvekutaura because I knew kuti ndaida kunopasa degree rangu no matter angapopota kana sei handaigona kuramba kuenda kunoverenga. Ndaifana kunoverenga. Ndosaka ndaimutaura kuti mudzimai wangu enrolla degree randiri kuita iri paTeesside University umboriitawo. Mangwana unozouyawo kunitaura kuti ya mudhara makashinga andinoona but zvinhu zvekuti haana kuzviitawo at level yandakaita. Saka kuzviunderstanda kwake kwainetsa ndosaka akapopota. Saka popota kwaita ndopandakati alright kana tichipopotedzana nhuu zvakadai ini ndombobuda ndotsvaga pekugara kusvika ndapedza chikoro ndozodzoka ndapedza chikoro because hazvina zvazvobatsira tipopotedzana ini tichienda kuchikoro it will affect me academically because pandofanira kunoverenga uri ndisaende kunoverenga nokuti ufunga ndiri kunohura. Ndogara muno mumba takatarisana tichiona TV kupera kwegore ndiri kuenda kumaexams forensic ine maexam unonyora exam remaths unonyora exam rephysics unonyora exam rechemistry unonyora exam kuscientific skills unonyora exam kucrime scene science unonyora mascenarios dead. Saka you need to read. It's not a degree raunongonzi wapasa all degree. Ngona ndakapfeka gauni rare vanhu vanofunga kuti it's not easy at all. Ndosaka waona kana paipopota ndaingoseka ndichimutaura kuti uri kupopota zvisina nebasa rese trying to give you a sense. Audio yoyo ndakairekodha ndini ndobva ndaipa vanhu vekumasoni kana komana vatoti vadare kumasoni ndoba problems andiri kuita. Can you sit down nemudzimai wangu mumuexplainere kuti usangofunga kuti murume akabuda ahura. Andiona ndakazopesera ndakuenda naye kuuniversity tichienda kwekwe airara pakombiyuta kadai ndichiverenga kuti aone reality. You understand? Saka ndo audio yandaona yakusekiletwa nana Tinashe Jonas nenyaya yekuti ndakamutaura ndikamuudza kuti you're not a politician, you are just dandahead. Uri munhu asina kana kudzidza. Unoziva kuti munhu kana asina kuenda kuchikoro zvinonetsa kuti murizine zvakafanana. Saka vanhu vekuti vana Tinashe Jonas vanhu veZANU-PF they are not smart enough. Ukamupa degree randakaita kuti enda unoriita ari kwanisa abure hana chaanobuda apa achanobuda nacho pai hapana. Ndikamuti ita applied science and forensic investigation hana chaanobuda nacho paya. And ndabva ipapo ndakanoita masters yedegree iroro. Ndikabvapo ndikanoita teaching degree reteaching. Ndikabvapo ndakupedza degree renursing. Saka you find kuti zvinhu zvakaita saizvozvo kana uri dofo kuti aubudirire pazviri aubudirire pazviri. Saka munhu achitaurira vanhu ndine 4 madegree munhu anofunga kuti madegree ekuuk kungonotora. Applied science and forensic investigation is not a walk in the park. It is not a walk in the park at all. Andini mona. Saka tiri kutaura kuti vana Tinashe Jonas those are illiterate fools. Uzati munhu akaenda kuchikoro zvandakaita ini ndakadzidza. Ini ndakadzidza. Ndokana nditaurira vanhu ndakadzidza ini. I'm educated.
Zimongoona kana neskin yangu kuvaimao. Chikoro futi. Chikoro ndakaenda ndakadzidza. Hazvina kana madoubts izvozvo. Because tinone magwara azvo. Ekuratidza takazviita makore nemakore chidzidza. Saka takaenda kuchikoro. Saka uchiona kana ndichirwa analysis dzangu, norwa analysis dzangu dzine kachikoro mbichana mukati. Kana ndichienda padebate, handituke munhu kuti musatanyoko. I'm educated. Why should I call you musatanyoko? When I see that kuti hauzivi ndokudzidzisa. And I'm a teacher, a qualified teacher. Saka I must teach people. Ndikakuona kuti hauna ruziva ndokutuka kuti musatanyoko usina ruzivo. You will never learn. Haumbofa wakaziva upenyu hwako. Saka ndofanira kukudzidzisa kuti uzive. Ndosaka muchiona ndikauya live panapa. Kazhinji kacho ndinenge ndine ma-educative material. Ndichitaura zvinhu zvekuti munhu president watiri kuda muZimbabwe ndikudzidzisa vana veZimbabwe muda president akaita sei. One, a president ari passionate about our country. A president who is patriotic. A president ane vision, are driven by vision. A president who is personable. Ukada uyo kuti uende utaura kuti ukamira hapo unogona kuzviti ndini Adamski, ndini Mnangagwa, because he's personable. President are courageous. President are smart, are team oriented, are knowledgeable. It's someone that we are looking for. Someone that we want to entrust with our lives. Someone who are giving stewardship to a country. An independent thinker. An effective communicator. Munhu ari flexible. Ukuziva kuti kana ndikaita error, I will quickly rectify those errors that I've made. Munhu ari experienced. Ukuti kana usati tikataura munhu ari experienced, hatiri kuti munhu akamboita president, kuti adzoka aite president, aiyo. Experience of life. Humble beginnings. Wakabva kupi uri kuenda kupi? Andidi, wakabva kupi uri kuenda kupi neupenyu? Andimwana. Munhu ari socially conscious. Kuti akatarisa vana veZimbabwe, ukamira muHarare meme kana ukapinda munhu mutapa building office yapresident ukatarisa mutown, marara aya usafunga kuti haamaona ari mutown. But because he's not self-conscious, he's not socially conscious, he's not compassionate, anda kufixa a MDC-led council, no matter vanhu vari muZimbabwe vakafa nekorera, he doesn't care. So he's not socially conscious. We want someone who akamira ari muoffice kuti this is an administrative seat of the country. Nyika ingazare marara kudai. Tina finance minister. Titengerewo 20 matrucks mopa kanzuru. Kanzuru chabhadhara ayo mchana. Vatakure marara. Zvanyanya muHarare. Ukaona wadaro wa president of a country. Well, you have turned yourself into an environmentalist. Someone who is aware of the environment where he lives. And in the morning, munhu ari physically effective and sound. Kuti kana uchifunga nyaya dzenyika, resources enyika, use your sound mind to solve the problems dzekuti zvino inspire nyika, zvinopa progress to our country. Be committed to the growth of a nation. This is someone that we are looking for. And the morning, zvese zvandachitaura izvi ukazvitarisa zvinhu ma-qualities, ma-important qualities anonobata kuna Chamisa. Anonobata kuna Chamisa. Someone who can abide by God's faith. Ndiye munhu watiri kuchemera, watiri kutaura tinoda munyika medu. A president who is morally and spiritually compromised, akaita sana Mnangagwa, we don't need them. We don't need those people who lack the values of, who doesn't respect the values of a nation. Zimbabwe is a country with its values. And we need someone, my values in Zimbabwe, that are enshrined in the constitution of the country. So we need someone who uphold the constitution of our nation. And also the morals of Zimbabweans. And also the spiritual connectedness of that country with God. And even a person who is destined for a greater Zimbabwe. Kana musina munhu akadaro, I don't think tingati tina president wenyika. So
his character. It begins with a desire to strengthen social cohesion of our country. We want munhu who anobatanidza vanhu. Atidi president who set up a Zimbabwean against a Zimbabwean. Ukanzwa president achitaura kuti isusu madharaka imi mendai munorowana nawo social media ikoko enondi munozvigona. Setting up a Zimbabwean against a Zimbabwean, creating division. That is not the president that we want. What we require as Zimbabweans, or what we demand from those embezzlers, is just free society. Free society. We don't want to be killed. We don't want to be attacked. We don't want we don't want to fight each other. We are brothers in our country. So we need a president who is wise to recognize all this. Because if a president lacks wisdom, he is not informed. He is not informed. He is someone who cannot run a country, who cannot make Zimbabwe work again. We want someone who really understands the blueprint of life, particularly the health system of our country. President anofana kuziva, he must connect himself with reality. He must show clarity on those issues that I'm talking about. So this is the someone that Zimbabweans want. Someone who gives our nation direction. As we stand, Zimbabwe is a closed country. That business dissolve kudara. And because if we have got a wise president, that person will see the essence of my problems at Osanga now, the opportunity in terms of the opportunity. What are opportunities do we have in our country? Who accurately assess what Zimbabweans require? He's a wise man, but we don't have that in Chiwenga or in Emmerson Mnangagwa. These are just embezzles and thrusted by ZANU-PF upon us. They were imposed on us. We're not given chance to select someone we want. And more. So we want a guardian of government. We want someone who applies wisdom, who applies knowledge, someone who knows the difficulties the people are facing, the situations that Zimbabwe is literally in, which require wisdom to dribble past. Ukatasa vanhu vekuZimbabwe mari chaichaya hatisina. Ukanzwa nyika inonzi isina currency, nyika isina currency haina upenyu, because currency enables you to trade with other countries. Kune dzimwe nyika dzekuti hadzikwerete seZimbabwe kuti muzotipa dzoti uyai nehard cash, muda mushini wekuoperata icho, uyai nehard cash. Saka this is something that we want. A president who has humility. A president who akatarisa vana veZimbabwe anochema kubuda musodzi nekutambura kwavanenge vachiita. That person is awesome. Is someone that we want, that we are looking for. Muna ne responsibility of leading Zimbabwe people. This is the person that we want, who does that with honor. Because at the president who vana vakapinda muroad kutafane nzara kana election yabiwa obva wati mabarak sa nemuuraya. That is not honor. That is leading by sword. And definitely those people who lead by sword eventually die by sword. And more. So it's when you are an elected official, don't forget that you were elected by the people. And they are the same people who can remove you from office. And more. So your politics must connect with the people. Don't do policies that are predominantly violent. Policies that you've lost people's interests. Ukanzwa president I'm here. That's being just arrogant. I was not voted to save the people of Zimbabwe. That's being arrogant. If you look at Mnangagwa, he's being arrogant. I'm the police. I'm the what? I'm the this and that. I'm that and that. That you are arrogant. And we don't need someone who is arrogant, who misses the glorious moment that he was given at COP26
of selling Zimbabwe to the world, so Zimbabwe sees the opportunity that he was given. If it was Robert Mugabe given that opportunity, he would listen to Mugabe articulate a position of Zimbabwe. Whether these doulas who go there and say, because of sanctions, so what? What about sanctions? You understand? So we want a president who sees the beauty of our nation with his naked eyes, not under the influence of whisk. And a humble president is more likely to seek essential assistance from God, essential assistance from those who are capable of assisting us. We are a country that does not require arrogance at this juncture. We need assistance from any other country. We must have policies that allows us to talk to England, to talk to Britain, to talk to United Kingdom. We need policy that entirely allows us to negotiate or sit down with the Americans. Those are superpowers we cannot afford to show our arrogance to. So we need someone humble in that presidence, in that office, highest office, Zim1, who is not arrogant, who really understands the plight of Zimbabweans, who can go there and admit, errors. Ladies and gentlemen, we made a lot of errors. We did as a country. Zimbabwe made a lot of errors, particularly if it comes to human rights, civil liberties, and our constitution. The 2017 was an error. Removing Mugabe by force, forcing him to resign, that was unconstitutional. That is an error we should admit. Because even atisuda kubvisa mudhara nenzira yakadai. Mudhara toda kuenda naye mubaloto muzvambura democratically. But to ZANU-PF, they don't respect our constitution. Surprisingly, you see Munagada Sachuenga akabata a constitution yenyika achiti we are bound by this constitution, whilst he doesn't follow it. There is no constitution that allows you to kill Zimbabweans. So we should be thriving to respect our rights, Zimbabwe rights, human rights. We should be thriving to respect our constitution. Our own constitution needs to be respected. We should be allowing civil liberties. People must be free. Freedom is something that people must have. And in the morning, but something wrong here. So, ladies and gentlemen, a lot of messages that are coming which I need to. Let me log off for now. Then we meet you tomorrow. Oh yeah, emergence, something emergent that has happened which I need to attend to. Thank you very much. Good night.